지금 많이 들어오고 계세요. Hi, hello, hello. Wow, welcome everyone. Hi, 공순이. Hi, Liz. 네, 우선 말씀을 드릴 게 지금 한류 커뮤니티 프로젝트에 오늘 K-뷰티 워크샵을 홍보하는 홍보가 섞여 있다는 걸 말씀을 드릴게요. 간접 광고. So this is actually pre-event of our Hallyu Come On 2020 in Switzerland event, which will be in November by YouTube online streaming. So we'd like to acknowledge that this is a part of the pre-event for that event. 네, 오늘 이렇게 K-뷰티가 진짜 한국뿐만 아니라 유럽에서도 정말 인기가 많이 있잖아요. 그래서 K-뷰티에 대해서 진짜 완전 자세하게 얘기를 해보도록 하겠습니다. So we are aware that K-beauty is a very sort of curious, and people want to know what is the beauty hacks and what is the trend in South Korea. So today we will share a lot about the why K-beauty is very famous and what kind of beauty tips we can give. It's gonna be very fun. 어떤 기프트가 있을까요? Right. And also there will be a surprising gift for those who leave interesting comments and questions. So Kongshuni and myself will select those good questions and comments, and at the end of the show we will maybe select some people, or after the show, and then we'll let you know by Instagram Korean Swiss Babe. 잠깐만요. 이거 저희 댓글이 멀어가지고 한번 볼게요. Sure. Hello, Nunex. Hello, Angel씨마. Hello, Nunax. Hello, Oh, Stella. Nunex. Hello. She's Stella from William. Swiss. Oh, yeah. 정국, 진, 사냐 Gautam. Oh, Jane. Hi, Jane. 로히니, hello. 이 댓글을 또 많이 읽어줘야지 좋아하세요. Sure. 리즈핀, hello. Lispin is myself. It's me. 오, 누비두비, hello. 승강님 안녕하세요. 네, 그러면은 K-뷰티 한국 화장품이 왜 인기가 있을까요? 유럽에서는 어떻게 인기가 있죠? So, Kongshini just asked the question, what kind of products, K-beauty products are popular in Europe and why it's famous, why people want to know more about it. 잘 모르겠어요. 근데 일단 K-pop 그리고 한류 이런 것들과 함께 이제 K-뷰티가 좀 라이징 스타가 되고는 있는데 정확하게는 우리 한류 팬들이 모르고 있는 것 같아요. 물론 어떤 샵에는 벌써 이제 한국 화장품이 좀 들어오기도 했고요. 그리고 슈퍼마켓에서도 심지어 이 마스크팩 같은 거를 볼 수는 있는데 정확히 우리 한류 팬들이 이 화장품이 어디에 좋은 것인지 아니면 한국에선 지금 뭐가 유행한지 잘 모른다는 거죠. So I just explained to Kongshuni that Hallyu fan or K-pop fans are very curious about K-beauty. However, people don't know exactly what it is and why Korean cosmetics are very famous. What is it really good for? So today we will talk about that. 네, 그래서 한국 화장품이 인기 있는 이유는 K-팝도 있고, 그리고 한국은 트렌드가 진짜 빨리빨리 바뀌어요. 한국은 또 계절도 봄, 여름, 가을, 겨울 있어서 계절에 따라서 스킨케어 그리고 메이크업하는 방법도 달라지기 때문에 신제품이 진짜 빨리빨리 출시가 됩니다. So, Kongshini thinks that, of course, it is related to the wave of K-pop fame and etc. But also, we have in Korea a lot of new products coming out, which is much shorter term than the other countries' products. It's because we have 4 distinctive seasons. So, of course, the expiry time period is very short. And so, for that, we have new products are released much faster than the others. 오, 그럼 지금 또 댓글을 보면은 라시로세 안녕하세요. Hello, Miss Kongshuni. Please introduce all of your skincare product. Oh, right. So Kongshuni's skincare skin is very beautiful, right? 스킨케어에 메이크업에 다 한국 브랜드 제품만 여기 제가 진짜 좋아하는 제품만 가지고 나왔는데 이거를 하나씩 조금씩 가르쳐 드리도록 할게요. 우선 Just 1 second, Kongshuni. So behind in here, so this is exactly what Kongshuni is using and her favorite Korean cosmetics. So maybe adding a few words about Kongshuni. She's a beauty creator and influencer in Korea.
and she's specifically known as good skincare hacks, and also very natural makeup. And she also give a lot of lectures about how you can create the beauty contents and etc. So she's kind of all-round player in this area. So we will take a look at one by one what Kongshuni is using her daily routine. 네, 지금 바로 루틴을 보여드릴까요? 그럴까요? Alright. 그러면은 한국에서는 또 이런 얘기가 많이 있어요. 코리안 스킨케어 10단계 뭐 이렇게 얘기를 하는데 10스텝? 사실 10스텝을 다 하지는 않고 진짜 중요한 날은 그렇게 하는데 평소에는 그냥 3스텝, 4스텝을 하고 그리고 메이크업과 스킨케어는 완전 따로 생각을 합니다. Right. People are very well aware that there is a 10 routine, 10 steps of Korean skincare, but we do not follow 10 steps every day. Usually 3 or 4 steps are enough, but if it's really important date, then maybe we try to do the as much as possible. 네, 우선 클렌징 제일 먼저요. 클렌징은 여기다. Right. Let's take a look at the other cleansing first. 원 스텝 포인트 메이크업 클렌징. 그래서 우리가 그 메이크업을 할 때 아이 뭐 마스카라 진하고 워터프루프 메이크업들은 그냥 폼 클렌징으로만 해서 지워지지가 않아요. 그래서 첫 번째로 녹여줘야 합니다. Right. So for the other eyes and the lips and those kind of the other color makeup, which is waterproof and very long lasting, just the normal cleansing doesn't work. So we need to really melt it down. So for that, this is one of the other products she's using. 네. 근데 뭐 클렌징 오일, 클렌징 밤으로 녹여내기도 하는데 요즘은 한국에서는 패드가 인기예요. 그래서 So cleansing balm, cleansing oil have been very popular as well, and it works very well. But recently in Korea, Korean beauty followers use a lot of this pad, cleansing pad. 그래서 Easy to use. 그러니까 와플 모양의 클렌징인데 브랜드는 코코스타 와플 클렌징 패드이고요. Have you guys seen like this is real waffle? 와플. You know waffle. 패드가 와플 같아요. 그래서 클렌징을 얘로 이렇게 닦아내요. So why it's waffle? It's because of the pad. The pattern of the pad looks like waffle. So it is a waffle pad, and the brand is Coco Star, and you can just wipe it. It's very easy to use, easy to apply. 이렇게 닦아내면서 이렇게 사용을 하고 그리고 메이크업을 다 닦아낸 다음에 Kongshuni, I have a question. So do you 몇 개 정도를 사용해요? 한 메이크업이 진할 땐 3개, 평소에는 한두 개 Right. 사용을 합니다. So when it's very like heavy makeup, you have a lot of eye makeup and etc. 3, but normal day 1 or 2 is enough. 네, 그리고 그 다음에 클렌징 폼으로 거품을 내서 전체적으로 산뜻하게 클렌징을 마무리를 해주어요. And then the second step is a cleansing foam. So this one you guys know very well, and do a lot of foam, and do not sort of damage your skin, but you kind of rub it very very gently. 네, 이거는 해피바스의 마이크로 미셀라 딥 클렌징 폼인데 아모레퍼시픽의 제품으로 하나에 한 5,000원 정도로 가격이 저렴해서 저는 이렇게 부담 없이 사용하고 있어요. This is around like 3 or 4 francs, very reasonable price, and it's also Amore Pacific's sub-brand. It's called Happy Bus, and micellar cleansing foam she's using. 네, 이렇게 사용을 하고 있고 그리고 다음으로 And then the third step, 3스텝 각질 제거입니다. So this is for the removing the dead skin. It's kind of exfoliator. 네. 그래서 우리가 피부에 노폐물이 있고 각질이 쌓여 있으면 화장이 잘 먹지가 않아요. 그래서 그럴 때는 클렌징을 다 한 다음에 이런 그 필링 젤, 요거는 아리얼 스트레스 릴리빙 퓨어풀 데일리 필링 젤입니다. Very funky packaging and everything, right? So in order to have a better makeup, sort of observing everything better, you need to use this kind of exfoliator. And this one, it's after the cleansing foam, and then first and second step, you can use this one. But 얼마나 자주 사용하세요? 이거는 한 일주일에 한 번, 2번. Around 1 or 2 times per week is enough. 각질 제거는 너무 자주 하면 안 돼요. 그래서 그냥 이런 식으로 이렇게 문지르면은 때처럼 이렇게
Wow. 문절로 Look at 나와요. this. So, 꿀처럼. you know, you will see the impurities and you know, the dead skin when you rub it, and it comes out like that. 그래서 이거를 코 Especially nose area. 하고 나면은 그 다음에 훨씬 화장이 잘 먹습니다. After this, you will see that your makeup is much better observing to your skin. 네, 이렇게 3스텝까지 했고요. 그 다음에 쿠신이, 우리 질문 어떤 거 왔는지 한번 좀 보고 또 넘어갈까요? 네. Hello American girls, 아미 BTS 유럽에서도 BTS 인기가 진짜 많을 것 같아요. BTS 팬이 There are a lot of armies today, right? You guys are adorable. 뭐 how are you? We are good. 연판 코니? 널 너무나도 사랑해. Wow. 뷰스타 야토 언니님. 한국에 유명한 또 뷰스타 분 들어오셨는데 간편하게 사용할 수 있어서 좋은 것 같아요. 코코스타 짱 좋아요. So Cocosta is very good easy to very use. good. 네. My friend Katia is here as well. Katia, hello. 네, 그리고 또 다 못 읽었는데 오 댓글. You're a lot, Thank right? you. Wild What Wink do you if you are Double cleansing. human. Wink. 윙크하래요. 인간이면은 너무 예뻐서 그런가 봐. 하고 안녕하세요. 아름다운 소녀 당신의 이름. 이렇게 지금 댓글이 또 많이 올라오고 있네요. 다 읽지는 못했어요. What do you recommend for sensitive skin? 누나 X. She's from she's 저도 약간 피부가 민감성인데 피부가 옛날보다 민감성이 게 많아지는 게 화장품의 종류가 더 많아지면서 네. 피부는 오히려 더 자극을 많이 받고 또 미세먼지, 계절의 변화 그리고 밖에 나가면은 우리 매연으로부터 피부는 민감해질 수밖에 없어요. Right. So Kunshini mentioned that there are a couple of reasons why our skins get more sensitive. Is because there are so many varieties of products out there. So when we use so many different type of products, our skin gets more sensitive, and also pollutions and then the dust out there, it also affects to our skin. 네, 그리고 스마트폰을 많이 보잖아요. 스마트폰에서 전자기기에서 나오는 것도 피부를 정말 피로하게 합니다. Wow. And this kind of the mobile phones and then other the electronic devices make our skin more tired. 네, 그럴 때는 피부에 최대한 자극이 적은 화장품을 사용하는 게 좋고요. Right. So it's better to use as little how do I say, like as little damage as possible to the skin. So you'd better not use very strong products. 그래서 지금 그냥 한국의 화장품 브랜드 컨셉을 그냥 잠깐 얘기를 하면요. If she share a little bit about the beauty concept in Korea right now. 일단 성분에 따라 그리고 유통 경로라고 할까요? 달라지는데 백화점에 파는 럭셔리 화장품 그리고 로드샵 어디서나 볼 수 있는 스트릿 브랜드 화장품들이 있고 그리고 드럭스토어 올리브영 랄라블라용 화장품 인터넷에만 파는 화장품 이렇게 어디서 사느냐에 따라서 화장품을 구매할 수 있는 그 브랜드가 다 달라요. So there are a couple of different distribution channel in Korea. So there are the luxury brands, which is in the department store, and then the drugstore and just normal like a beauty drugstore. Basically, you can get the more reasonable SME's brand, and also 스트릿 브랜드. the street brand shop. So they have their own flagship brand shop, right? And then the fourth one, 마지막 건 뭐였죠? 인터넷. Right, online shopping mall. So these are four different channels you can actually access to the other products. 그리고 화장품도 성분에 따라서 자연주의 화장품, 오가닉, 그리고 또 올가닉 화장품 있고 Right. 그리고 더마 화장품, 약국 화장품, 피부과 화장품 이렇게도 나뉘어져요. Right. So and based on the ingredients, we can categorize the organic products and also the dermatology, so derma cosmetics, and also for the sort of mixed with the dermatologist and the normal cosmetic brands. So it's kind of the hybrid brands. 네, 그래서 화장품을 좀 피부가 많이 민감하신 분들은 그 약국 더마 코스메틱을 추천을 드립니다. So if you have a very sensitive skin, should recommend that Derma cosmetics. I think in Europe, Derma cosmetics are very easy to access and a very reasonable price, right?
그래서 지금 민감하신 분들은 또 화장품을 고를 때 스킨케어만 선택을 하는 게 아니라 클렌징도 이렇게 성분이 이렇게 좀 이렇게 성분이 순한 화장품을 고르시는 게 좋아요. And also the cleansing is very important, but also the skincare routine. You'd better take a look at the ingredients very carefully, and you don't need to really cleanse and wipe out thoroughly. You can leave a little bit of moisturizing on the skin, right? So take a look at the ingredients. 만약에 예를 들어서 좀 몇 가지를 추천해 줄 수 있는 게 있나요? 그 민감성 피부에 좋은 화장품이랄까? 아니면 콩순이 씨만 쓰고 있는 그런 제품이 있다면? 저는 백화점 브랜드도 많이 사용을 해요. 백화점 것도 많이 쓰는데 또 여기에 있는 제품들을 보면은 이렇게 추천을 드리고 싶은 브랜드가 되게 많이 있고 우선 저는 중요하게 생각하는 게 세 가지 스킨케어랑 그리고 그 자외선 차단, 클렌징 이렇게 세 가지를 보면 클렌징 같은 경우에 아까 이 코코스타 Right, just 1 second. So I asked her like if she has any specific product or brand that she could recommend for the sensitive skin. She mentioned that cleansing, skincare, and sunscreens are very important. So she will take an example. 네. 그리고 요거 같은 경우에는 자외선 차단, LOL이라는 브랜드 제품이에요. 근데 한국에서 좀 자외선 차단을 많이 얘기하는데 자외선은 매일매일 차단을 하잖아요. 이게 내 피부를 자외선으로부터 보호를 해주면서 노화 방지에 가장 지름길이 자외선 차단입니다. 요거는 자외선 차단 수가 높고 간편하게 사용할 수 있어요. Right. So this is kind of sunscreen cushion. So very different from the normal type sunscreen cream, right? And LOL brand in South Korea. And she specifically mentioned that SPF 50? Yeah, right. So the amount of the SPF is 50, so quite high. I think in European brands they have a quite low SPF amount. However, in Korea we have a bit different kind of definition for the beauty. So in here we do have a lot of brightening and everything. But apart from that, still it is important to protect our skin from the sun. 유럽에서는 사실 SPF 숫자가 낮은 걸 좋아해요. 네, 왜냐하면 이 너무 막 하얗고 너무 이 선스크린으로 막 발려져 있는 거를 싹 좋아하진 않는데 그럼에도 불구하고 선의 햇빛으로부터 이제 보호하는 건 중요하니까 그죠? 맞아요. 예, 예. 이걸 한번 어떤 제형인지 보여주실래요? Can you show us what kind of texture this cushion is? It's a very funky and then fun packaging, right? 이게 자외선은 얼굴만 차단을 하는 게 아니라 목, 귀, 팔 다 해줘야 돼요. Sunscreen is not only for the face, guys. It's for the ears and the neck and also the arms. So you can basically use any body parts. 퍼프에 적당히 찍어주고 You can just tip it a little bit. 이렇게. And then tap it gently. That's it. It's very easy to use. 얼마나 잘 스며들었는지 한번 볼까요? Oh, it's not very sticky. It's just wow, very natural. And then the color, it doesn't sort of get changed white. 너무 흰색으로 되는 것도 아니네요. 그래서 요즘은 또 코로나 때문에 마스크를 많이 쓰니까 톤업 선크림이 한국에서 많이 유행을 하긴 하는데 또 너무 하얗면 부자연스럽잖아요. 그래서 이런 게 좀 인기가 많은 것 같아요. So under the circumstances, COVID-19, we have to wear the mask, right? So we do not want to have all white, face because of the sunscreen. So it's kind of natural stuff, and also you can sort of spread it very, balanced way with this, puff. 네, 그럼 이제 다음으로 넘어가서 그럴까요? 스킨케어를 보면은 Okay, let's move on to the fourth step. Fourth step. 잠깐만요. Since this is live, we have all she got a call from her friend. 다음은 스킨 단계인데 스킨은 Now cleansing is over, guys. Okay, now we move on to the skincare. 스킨은 한국에서 요즘 스킨도 많이 사용을 하지만 요즘 많이 쓰는 게 스킨 패드, 토너 패드. So, girls, this is not the cleansing pad. This is a toner. This is basically skincare pad. 네, 토너의 선인장 토너 패드, 그러니까 야다 선인장 토너 패드입니다. Wow. So this is like what kind of ingredient is this? It's cactus. Cactus. She helped me. Cactus. it's the ingredient is actually essence of the cactus is in here, and then you can just tap it instead of applying the toner, the liquid. But this is already sort of observed by the liquid in here.
그래서 이렇게 닦아내면은 우리 클렌징의 잔여물이 남아있을 수도 있어. 그러니까 각질 제거 잔여물이나 그렇게 남아있는 게 여기에 다 묻어나면서 그리고 각질 한 번 정돈을 해주고 수분을 쫙 채워주고 피부를 진정을 시켜줘요. Right. Although you did a very thorough cleansing and everything, we never know. We still have some remnants from the sebums and the dead skins and then remnants of the cleansing foam and etc. So we better to wipe it with this toner pad and make it more the soothing and sort of getting ready to apply the next step. 그래서 이렇게 닦아줍니다. 그래서 닦아주는데 이런 게 좋은 게 뭐냐면은 귀찮은 사람들한테 이렇게 한 번에 해줄 수 있어서 너무 좋은 것 같아요. This is very easy to use. So basically, when you are like too lazy, too tired to apply anything, you just wipe it and then throw it away. That's it. So very quick. 네. 그리고 그 다음에 에센스를 사용을 하는데요. 에센스, Now 세럼, the 앰플. fifth stage is essence. 에센스 사용하고 세럼, 앰플 사용하는데 에센스, 세럼, Ample. 앰플 뭐가 다를까요? What are the differences among essence, serum, and ample? It sounds all similar to me actually. 에센스는 가장 묽고 에센스, 세럼, 앰플 순으로 가서 약간 이 점도의 차이라고 보시면 돼요. Right. So the essence is the most liquid type. So and then after that it's serum and ample. So you will feel the density of the liquid and also the texture. It's gonna be more sticky and the more kind of dense. So it goes essence and serum and ample. So ample is the core. The essence is in there. 네, 스킨케어를 봤을 때 아까 토너, 스킨, 다음에 에센스, 세럼, 앰플 그리고 크림으로 했을 때 이렇게 3스텝으로 보면은 스킨은 피부를 이렇게 물로 진정을 시켜주고 다음 단계를 흡수를 더 잘 되게 피부에 이렇게 수증기를 열어주는 거예요. Right. So when we take a look at the skincare step, which from the fourth step, so we went to the this skin toner pad, right? And after that, the essence, serum, ample, and after that it's a cream. So 4, 5th, 6th, right? So before applying this kind of essence and cream, we kind of make our skin get ready to get applied by this a bit more heavier or like have more stuff in there and sort of make open our the path of the skin. 네, 그리고 이 앰플이나 세럼 단계에서 내 피부 고민을 해결을 하는데 나 주름이면 주름 앰플 그럼 미백 나 요즘 피부 칙칙하면 미백 피부 트러블이 이렇게 많으면 약간 트러블 전용 앰플을 2단계에서 딱 사용을 해주시는 So 거예요. basically the fifth step, step 5, this is the highlight of the Korean skincare step. If you have wrinkle issues or acne issues or sensitive skin issues and everything, you need to use a very specialized or custom-made, ampoule or serum in this part. So this is kind of to repair your skin. 네. 그리고 또 요즘 한국에서 인기 있는 화장품이 이렇게 한 번에 큰 화장품도 좋지만 이렇게 낱개로 되어 있는 화장품이 인기가 많아요. So this is the trend nowadays in Korea. Instead of using the big bottle, because we never know if it's good for our skin, and we do not want to take a risk, right? So this kind of the small container, and then we can use once per day and try it. So it's bigger than the sample, but everything is in there. So this is kind of a new trend in Korea. 화장품은 뜯으면은 이렇게 변하기 시작하거든요. 근데 이거는 그때그때 신선하게 사용할 수도 있고 그리고 휴대하기에도 편해가지고 많이 사용을 하고 있습니다. As soon as you open it, the cosmetic is actually getting out of date. It's getting already not bad, but it's kind of exposed to the other bad stuff. So we need to use this as soon as possible. That's the key of this whole Korean skincare. And then you can take this one to the travel. It's easy to carry, right? Very very compact. 네, 그래서 요거는
Each Skin Power 10 Formula PO Single Origin Ampoule. So this is the It Skin brand, and what was the name of it? Single Origin Ampoule. 그래서 이게 다 많은데 이거는 포어 케어라고 모공 케어 제품인데 진정에 좋아서 저는 이 제품을 많이 사용하고 있어요. This is exactly good to tighten your pore, and also it sort of hydrate your skin. All right, 공신이, shall we take a look at some of the questions? 질문 좀 볼까요? 헤라 리얼 굿 코스메틱. 헤라 한국에서 유명한 브랜드인데 저희 약간 백화점에 있어서 헤라는 고가 라인이에요. 근데 그 스킨케어 메이크업 제품 다 좋아요. 헤라. Alright. What is the so Katya asked the question, what is the difference between ampoule and serum? She just explained. So basically, again, the serum is a bit more liquid and it's more sort of liquid type, and then the ampoule is stickier but less sticky than cream, but much more than essence and serum. 근데 영양 어떤 보충, 수분 보충 이런 측면에서 본다면 그러면 앰플을 사용하는 게 세럼을 사용하는 것보다 효과가 좋아요? 솔직히 거의 비슷해요. 거의 비슷한데 성분을 보고 고르시면 될 것 같아요. 성분이 그 퍼센트 함량도 중요한데 어떤 브랜드랑 나랑 잘 맞고, 그러니까 만약에 이 앰플 브랜드가 함량이 높은데 나한테 안 맞을 수도 있고, 그래서 다양하게 이렇게 테스트를 해보고 나한테 제일 잘 맞는 걸 사용하는 게 좋아요. 그리고 만약에 지성 피부의 경우에는 뭐 앰플보다는 세럼이 낫다 이런 것도 있어요? 네, 약간 더 영양 단계니까. 그리고 앰플 같은 경우에는 저는 사실 저녁에 사용을 하는 게 더 좋고, 그리고 지성 피부이신 분들은 이 라이트한 걸 고르잖아요. 네, 근데 그게 크게 차이는 없어요. 네. I just asked her if you have oily skin or very dry skin, it's better to use ampoule or serum if there is any differences for that. And she mentioned that in general, it's better to use the ampoule at nighttime. Anyway, it is heavier than serum and essence, and also the bottom line here is that you take a look at the ingredient and then the percentage of the ingredient. That's the most important thing, and you need to find the ingredients which fit into your skin type. So that's the most important thing. And anyway, if you are oily and a complicated skin type, it's better to use serum or essence than the ampoule. That's also just generally speaking. 그러니까 고농축의 그 제형 자체가 약간 끈적해서 아침에 사용하면 그 다음에 화장이 좀 밀릴 수가 있거든요. So in case you use ampoule and in the morning, since it's a sticky, right, and it's highly dense texture, therefore your makeup might be not very well observed to your skin, so you may see like a bit sort of not a good makeup day if you use ampoule in the morning. So better to use in the evening or at nighttime. 네. 그리고 나서 그 다음에 뭐 아이크림 크림을 사용하는데 10단계라고 했을 때 좀 스페셜로 마스크팩을 사용을 해요. Right. Just 1 second, 공준이. There is another question from Rebecca. Hello, Rebecca. She's our association member. Very pretty girl. Where can I find these products from Switzerland? 스위스. 스위스에서 우리가 이거를 다 살 수 있는지. 스위스. 온라인에서 구매가 가능한가요? 그러니까 온라인몰은 다 있는 브랜드들이에요. 네네. 온라인으로는 다 구매가 가능하고, 네. 나중에 한국에 왔을 때. 네. 혹은 거기에 그 온라인 샵에서 이걸 파는 게 가장 좋겠죠. 네. It is possible to buy in the global online shop for each brand. However, the delivery cost is going to be quite high. So we wish for any cosmetic online shop in Swiss import this product as soon as possible. 그리고 제가 다 모르지만 이 중에서 스위스로 이렇게 해외 하는 이렇게 유통되는 브랜드가 있는지는 제가 한번 알아보고 나중에 제 인스타그램에 올리던지 정보를 좀 찾아볼게요. She's gonna upload the information if they have any distribution channel in Europe, any European countries. And then she's gonna upload in her Instagram. So another question from Claire from Wear Dress Cape. So she's another beauty influencer in Switzerland. Yeah. So she just complimented that it is very instructive. She knows a lot of beauty hacks as well, and then she visited to Korea a couple of times. Yeah. 네.
다른 거 이 정도 할까요? 일단? Beautiful ladies. 소주님 안녕하세요. 제 팬분이 들어오셨네요. 안녕하세요. 그리고 그렇구나. 또 아까 이분도 솜젤리? 솜젤리님 안녕하세요. Please say 쌈이나? 쌈이나. 네, thank you. Me too, thank you. Sephora Separate sales and Korean products. so expensive. Yeah. 그것도 있어요. 한국에서 한국 화장품이 저렴한 이유 중에 하나가 한국은 다른 유럽이나 미국의 국가들에 비해 그 국가의 면적이 작은 편이에요. 그래서 인구의 밀집도가 더 높아서 화장품 공장에서부터 이렇게 화장품 판매하는 데까지 경로가 짧아서 더 한국에서 구매하면 더 싼 이유 중에 하나예요. One of the reasons why we could get Korean beauty products much more reasonable than in abroad, it's not just because it is Korean products. It's also because of the distribution channel. Because Korea is very densely populated, therefore, compared to the small land size, we can have a much shorter distribution channel than in US or in Europe. So that's another reason. So please feel free. Please come to Korea after this COVID-19. 네, 아무래도 한국에는 화장품이 스위스 간 비행기나 배를 타고 가니까 조금 더 비싸질 수밖에 없다는 거. Yeah, it's because of the delivery. 공신이, we forgot to use this spray because 공신이 always use this one before we start the show. Sanitizer. 토니모리 아베트 핸드 세니타이저 스프레이. It's a very good, fragrance. It's just a neutral, not so much fragrance, but it's a fresh. Yeah. 네, 다들 우리 조심해요. 케어풀. We gotta be careful, right? 네. Yeah. 네. Alright, so shall we continue? 네. 계속해볼까요? 네. 마스크팩 같은 경우에는 한국에서 많이 사용을 하는데. 네. So mask pack, I think you guys are very familiar with the sheet mask, right? 마스크는 한국에서 얼굴 전체 쓰는 마스크팩도 쓰고 요거는 다리. Wow, interesting. 다리만 약간 부분팩. Wow. 그리고 아이 패치, 그리고 립 패치, 립만 하는 팩. 이 종류가 많이 있어요. Have you guys seen this mask? It's not mask pack anymore, right? It's for the fitting pack for your leg. 네. Wow, interesting. 그래서 이 레그팩 같은 경우에 이것도 코코스타 제품인데 It's also Coco Star. 그 다리가 피곤할 때 쿨링감이 있어서 피로를 풀어주면서 보습을 같이 주는 제품이에요. It's not only foot pack anymore. It's just for the whole leg. When you have a fatigue in your leg, tiring, leg day. 네. 그리고 이 제품 같은 경우에 립 마스크로 겨울에 입술 건조할 때 요거 한 15분 정도 붙이고 와우. 있으면은 입술이 되게 부드러워져서 좋더라고요. 요거. Can you imagine what this is? This is the lip specialized mask. You can put it in the lip area for 15 minutes. You will get very much moisturizing feeling and very much the hydrating effects. 네, and the 요것도 packaging is very pretty too. 이것도 코코스타 제품인데 이 브랜드를 제가 좋아해요. 공신이 personally likes the Coco Star, so she has a lot of 그리고 stuff. 마스크팩 같은 경우에 사실 집에 너무 많아가지고 She has a lot of mask, 네. sheet mask. You can imagine, right? 그래서 저는 마스크팩은 비싼 것도 좋지만 그냥 이건 한 3,000원? 약간 It's 저렴한 around 2 마스크팩을 쓰고 francs. 있어요. So daily use, you can just go for any reasonable sheet mask. 캘리먼츠 브라이트닝 마스크라고 하는데 이거 줄기세포 마스크팩이에요. Right. Wow. The ingredient is very much the cell. How do you call it? 셀. Yeah, it is. 셀바이오? Yeah, cell bio. It is coming from the cell bio. So a lot of tech is applied in here as well. Yeah. 네. 그리고 마스크팩은 사용을 할 때 너무 오래 사용하지 않고 적정 시간을 지켜주는 게 중요하고 그리고 성분 시트 다 이렇게 잘 보고 고르시면 될 것 같아요. The important thing for using sheet mask is that you keep the time not very long, but usually 10 minutes. 15분? 10 to 15 minutes maximum, but not more than that, right? 네. 오케이, 자 네. 우리 할 게 많으니까 이제 할 게 조금 더 빨리 네. 가볼까요? 그리고 아이크림 같은 경우에는 So for the 8th step, eye cream. Wow, nice packaging. 아이크림 같은 경우에 하고 나서 마사지가 중요해요. 이게 Applying the cream is not all, girls. How you just massage, it's also very important.
아이크림 같은 경우에는 이렇게 조금씩 해서 Just a little bit. 눈까지, 눈 밑, 눈 위, Mm-hmm. 이렇게 팔자주름, 목까지 다 발라주시면 주름 케어에 좋아요. So this is very pretty much the total wrinkle care. So under the other eye and then above and also the wrinkles in this area and also neck. 요거는 이 브랜드가 프랑스 브랜드처럼 생겼는데 한국 브랜드예요. So the name sounds very much French. Oh, 네. right. What is the name of it? Like Charlotte Charlotte de Paris? Yeah, but it's a Korean brand. 크렘 꽁두루 대주 메모리아. Yeah, it's a crème contour des yeux mémoria. So contour des yeux for the other eye, it's a crème. And this one looks very interesting, 공신이. 요즘에 이렇게 어플리케이터 아니면 디바이스로 이렇게 마사지 할 수 있는 게 많이 나오는데 네. 그냥 눈을 이렇게 바르고 끝나는 게 아니라 이렇게 눌러줘요. You do sort of point out in each spot, you know, and then massage a little 그럼 bit. 눈 붓기 제거에 좋고 Wow. 그리고 훨씬 눈에 이렇게 혈액 순환이 잘 되더라고요. It helps to circulate the blood circulation near the eye area, and you will not have very swollen eye. Yeah. All right. 이렇게 있고 그리고 크림. By the way, this looks a bit expensive. 좀 비싸 보이는데요? 요즘 이게 한 3만 원대? So the price is around 25, 26 Swiss franc in euros. 크림을 제가 안 갖고 왔어요. 네. 근데 크림이 집에 없는데 크림은 뭐 재생크림, 수분크림이나 뭐 종류가 너무 많아서 크림은 그냥 고를 때 이렇게 우리 스킨케어의 마무리 단계라고 생각을 하시면 So the last part of our skincare is the cream. She didn't bring the other cream in here, but they are revitalizing. 크림 잠깐 Okay, 가고 she's gonna be back. So revitalizing, moisturizing, and also brightening cream. There are different types of creams available. Let me just go through some of the questions in here. Do you recommend the facial massage? Okay, I will keep this question. Do you think it's better to use hands or brush? Okay. So it was from the other Mary. Alright, 공신이 또 질문이 있는데요. 네. 브러쉬를 쓰는 게 나을지 아니면 손으로 하는 게 나을지? 브러쉬를 써야죠. 아, 도구를 맞지. 써야 합니다. 화장을 할 때 아니면 스킨케어를 할 때? 화장할 때 스킨케어는 사실 손으로 사용해야 되는 게 네. 이 손의 이 온열감, right. 온기로 흡수를 시켜줘야 돼요. 그래서 스킨케어는 웬만하면 손으로 그리고 메이크업은 Brush. 손에 있는 이 유분으로 해서 더 이렇게 안 먹을 수 있어요. Right. 그래서 메이크업은 도구로. Right. So skincare with hands because we have our human temperature on hands. But for the makeup, it's better to use the applicator, brush, puff, and etc. Because we still have some oil left in our hands, so it will affect our makeup. Alright. 일단 크림 같은 경우에는 뭐 이렇게 튜브 타입이나 이렇게 통에 들어 있는 크림이 되게 이렇게 다양하게 있는데 크림은 우리 피부를 그 하루 종일 스킨케어를 유지시켜주는 장벽이라고 생각하면 돼요. 그래서 막을 씌워주는 거라서 그래서 마무리가 이렇게 중요하다는 거 말씀드릴게요. So the cream is the sort of wrapping up of our skincare, and then to make the final layer of our skin. So it's very important to keep our skins more nutritious and keeping whole day, and it's important to use. 네. 이렇게 하고 그리고 나서 저녁에는 여기까지만 하고 그리고 This is till the nighttime, okay? 그리고 중요한 게 문지르기보다 두드려서 잘 흡수시켜주는 거. Not like rubbing, but tapping. You know, 네. that's better to be observed. Tapping. 그래서 많이들 디바이스, 뷰티, 기계를 또 많이 쓰세요. That's why we use a lot of devices and applicator 네. to get a help to tap. 그리고 그 다음으로 마지막으로 자외선 차단제입니다. This is sunscreen. 선스크린 같은 경우에는 저는 피부에 자극이 없는 거예요. 제가 또 민감성이라서 Kongshin herself has a sensitive skin, so she's very careful about which is not very sort of damaging her skin. 잘못 쓰면은 이렇게 눈이 이렇게 시려워요. She will have the itching eye if it's too strong ingredient, so her skin sort of reacts very quickly.
그리고 요거는 톤 28, 톤 28이라는 화장품인데 So this is a tone 28. It's a very looks a bit different packaging, right? 요거는 이렇게 소형량 들어있고 용기부터 해서 요즘 환경을 아끼는 브랜드예요. So this is very eco-friendly. You can see the packaging is already kind of paper, right? And then very little amount. 그래서 요거는 그리고 이렇게 약간 레시피 나만의 레시피로 해서 제가 딱 건성이라서 건성용으로 This is also very much tailored made. She could choose the ingredients which is good for her skin, and she actually made the custom made sunscreen. 그래서 요렇게 요거 아니면은 어떤 성분이 여기 들어가 있어요? 예를 들면? 여기는 무기자차. 네, 그래서 자외선 차단 성분을 보면은 그 성분이 두 가지, 징크 옥사이드냐 티타늄 디옥사이드 이 두 가지 성분이 이렇게 어떡하지? 자외선을 반사시켜주는 성분인데 그 외에 다른 에틸메톡신나이트 뭐 이런 성분들은 피부를 약간 이렇게 자극이 될 수가 있어서 이거는 최대한 자극이 없는 성분들이 들어있습니다. 이걸 어떻게 번역을 해야 할지. Right. 반사를 시키는 성분이 아까 뭐라고요? 징크 옥사이드, 티타늄 디옥사이드. Right. So I can see the zinc oxide and titanium oxide. So these two ingredients are sort of reflecting the sun. So 이 두 개가 굉장히 중요한 거네요. 네. 그러니까 so these two ingredients are prerequisite, must have in the sunscreen. 그리고 자극을 주는 성분이 어떤 거라고요? 에틸메톡신나, 그러니까 그 두 성분 이외에는 거의 다 화학 성분이라고 보면 돼요. And apart from these two ingredients, all chemicals. So those chemicals really damage, or she have a very strong reaction from that. So she's focusing on these two ingredients, and apart from that, she could just make it very organic ingredients. 네, 그래서 이렇게 선크림을 또 사용을 많이 하고 아니면은 이렇게 귀찮을 때는 선 쿠션. And then when she's a bit lazy and it's too much, stuff, then she go for this cushion. Yeah, easy to use, right? 네, 그리고 그 이외에 거의 다 메이크업 제품인데요. 메이크업 같은 경우에는 너무 많아요. So now we're gonna go for makeup stuff, and there are tons of stuff we can introduce. 그래서 메이크업 같은 경우에는 메이크업이 이런 쿠션을 많이 사는데 쿠션이 전 세계적으로 인기인데 한국에서 제일 처음으로 개발이 됐습니다. So the makeup for the makeup must have item is a cushion. Cushion pack or 쿠션 팩, 쿠션 파운데이션. Yeah, cushion foundation. So in Korea we do not use the liquid foundation anymore, but like this is kind of must have, and Korea is the first country who sort of invented this one. 네, 그래서 쿠션 같은 경우에는 그냥 이렇게 일화를 얘기를 드리면 옛날에 아모레퍼시픽의 그 연구원이 그 주차장에서 주차 도장을 계속 이렇게 찍는데 이 주차 도장 스탬프가 마르지 않고 이 스탬프가 계속 나오는 게 신기해서 이 주차 도장, 이 스탬프의 스펀지 원리를 화장품에 처음 적용해서 만든 게 쿠션 파운데이션인데 이제 10년 넘게 전 세계적으로 인기 있습니다. A little behind story how we actually invented this cushion foundation is that the Amore Pacific, which is number one cosmetic company in Korea, the parking sort of a guy, he was very wondering, he was curious about this, parking stamp. Why it's not dried up? It's just always very sort of have a little bit of moisturizing in there and never got dried up. And he actually used that principle, that routine to the cosmetics. That's how it all got started. 네, 그래서 지금 이런 그냥 일반적인 쿠션도 있고 보면은 컨실러, wow. 쿠션. So this is a hybrid again. It's a combination. It's a cushion effect, and then also you have a concealer all together. 그래서 쿠션이 종류가 정말 많이 출시가 되고 있어요. 이거는 정샘물 브랜드 쿠션이고요. So this is a 정샘물. The brand name is 정샘물. It's actually the name of the makeup artist. One of the most famous makeup artists in Korea. 오늘 저도 이걸로 커버를 했어요. She used today this one. 네, 그래서 이런 쿠션도 많이 사용하고 그리고 아이 메이크업 제품 같은 경우에는 For the eye, I think you girls are very interested in the eye makeup. 아이는 팔레트를 많이 사용합니다. She used a lot of palette. 팔레트. Different colors all together. And then also, 오늘 이거 안 되겠고
이런 거. This is for the eye as well? 아이. 이것도 eye. 어. 아이인데 이렇게 섀도우 같은 경우에는 그냥 이렇게 파우더 타입도 많이 It's a 쓰는데 powdery type of eye actually. 근데 한국에서는 특히 걸그룹 메이크업 할 때 아이 메이크업의 포인트는 이런 So for the K-pop idol girl group, they actually use this kind of stuff. This is their secret weapon. 이런 액체로 된 이런 섀도우를 많이 사용을 해요. 이게 롱래스팅인가요? 롱래스팅이고 그 걸그룹들의 눈 이렇게 깜빡깜빡할 때 이렇게 반짝이. So this is very much glitter in there and long lasting also. So when they kind of the close their eyes or wink, 네, 그래서 this one is sort of a glittering. 어퓨 풀샷 글램 아이 글리터. 무슨 브랜드예요? 어퓨. 어퓨. 네. 어퓨라는 또 브랜드가 한국에서 요즘 되게 유명하죠. 네, 어퓨가 미샤랑 같은 계열의 로드샵 브랜드예요. 그래서 어퓨라는 브랜드가 또 한국에서 유명한데 또 요런 또 예쁜 게 있습니다. 또 제가 이 몇몇 so I also sent out the similar type of this to our beauty influencer in Swiss. So basically this is kind of the hot item. 그래서 아이들 블랙핑크. 여기 이제 so this is the Blackpink members. 이렇게 멤버들을 봤을 때 피부는 이렇게 조명 과하지가 않고 이렇게 잠깐만요. 아 네. 네. 좋습니다. 과하지가 않고 그리고 제가 트와이스랑 지수. So basically, in general, the K-pop idol girl members' face is not much heavy makeup, 네. but 일단 지수 보면은 So 지수? 밑에 펄. so you can see the glittering pearl. 네. So she used this 네. kind of stuff. 네, 이런 펄을 무대 화장에서 걸그룹들은 펄이 생명이라고 해요. 실제 걸그룹들의 얘기를 들어보면 So this 이런, is the must-have for the K-pop idol girl group because 네. when you go on stage, the glitter under the eye, this is kind of making her much more beautiful. 그리고 눈에 이렇게 포인트를 주면 입술은 진하지 않게 해요. So the lips get very natural because eye is more sort of glittering and then like highlighting. The lips gets natural. 그리고 이렇게 메이크업에 신경을 쓰는 만큼 네일도 And 많이 also, 보는데 you can take a look at the other nail. They put a lot of effort on the other nail. 네일은 이따가 조금 더 자세히 설명을 해드릴게요. We'll explain more about the nail a bit later. 그래서 블랙핑크 And then 이렇게 Blackpink. 그리고 트와이스. And then the Twice. The Nuna X, she knows a few brands. She loves it. 트와이스. K-idol always have very simple makeup, exactly. 레드벨벳. Red Velvet. 보면은 아이라인이 진하지는 않아요. 근데 다 She 이렇게 doesn't have very strong eyeline. 네, 코리안 걸그룹들은 이렇게 눈 밑에를 So under the eye, always a glitter, right? 포인트를 많이 줍니다. Right. 그리고 깨끗한 피부 표현. And also the very porcelain type of the skin, texture. Nuna X asked, 소희님 안녕하세요. how do you do your eyeliner? Liner. 라이너. eyeliner 어떻게 하는지. 언더 아이라이너는 아니 이따- 그냥 라이너. 그냥 라이너. 그냥 라이너는 붓펜을 사용해. 이것도 이따 앉아서 자세히 보여드릴게요. We'll explain you more. She's gonna show you how she does. 그리고 트와이스. Twice. 트와이스는 블러셔에 포인트를 줘요. They put a lot of focus on the blush. 블러셔를 칙 하면 블러쉬. 좀 러블리함이 더 그렇게 좋아집니다. 러블리함. Cheek blush makes you more lovely and the young. 네. 그래서 이렇게 트와이스. Because 왜냐면 아이라인이 굉장히 별로 눈에는 안 띄는데 굉장히 강렬해 보인다는 거죠. 네. 자연스러운 것 같은데 강렬해 보인다는 거죠. 그래서 그게 어떻게 그렇게 되는 건지. 아이라인을 너무 진하게 그리게 되면 눈이 오히려 답답해 보일 수가 있어요. If you have a strong eyeliner, it looks so heavy makeup, Yeah, we are back. 네. 근데
아이라인으로 내 눈매를 약간 교정을 한다고 할까요? 눈이 답답해 보면 약간 트이게 하고 그리고 눈꼬리를 위로 그리면 좀 더 날렵해 보이고 언더로 그리면 좀 순해 보이고 그런 차이가 있어요. So we do not want to put a lot of eyeliner. However, we can fix some of our flaws. So for example, if your eyes are small and they look so stuffy, then you can make it open, you know, a bit bigger. And then if you just make the eyeliner a bit upwards, then you look sharp. You look a bit more, you know, cool, sophisticated. Put it down, then you look very kind and then good girl type of thing. 그래서 아이라인은 이런 붓펜, 펜 타입이에요. She used the pen type of eyeliner. 지금 한국에서 이걸 제일 많이 써요. 이거는 liquid pen liquid type이죠. pen. It's a liquid pen. 그리고 자연스러움을 If you 원한다면 want to have a natural eyeliner, 이게 펜슬. 색깔은 이런데 이거는 펜슬, 젤 펜슬. it's a gel pencil type. 네. It's not liquid anymore. 요건 다 시스터 앤이라는 브랜드인데 이게 다 하나에 다 10,000원이 안 넘어서 저는 이 브랜드 거 잘 쓰고 It's 있어요. around 8 or 9 euros from, you know, it's a reasonable price. Which brand? 어떤 브랜드? 시스터 앤. Sister Anne이라는 브랜드. Sister Anne 네. is the name of brand. 이렇게 많이 쓰고 있고 마스카라 같은 경우에도 이건 토니모리인데 It's Tony Moly mascara. 마스카라도 이렇게 볼륨을 살리는 It's a volume up. 오늘 제가 이걸 She 사용했는데 used today. 약간 볼륨감이 좋아요. So it's very good at the volume. 네. 그리고 블러셔 같은 경우에도 여러 종류가 있어요. For the cheek blush, 블러셔 이거 제가 직접 만든 건데 이런 식으로 색 조합을 한 이거 에스쁘아 거거든요. 요런 어떻게 만들었어요? 이게 네. 그런 에스쁘아에서 이런 이벤트를 했었어요. 아. 내가 원하는 색 조합 Wow. 직접 매장에서 강남에서 So 네. in Gangnam Espoir shop, she actually could choose the color she wants, and then she made it her own, only one cheek blush. 근데 지금도 하는지는 모르겠고 그리고 이런 블러셔인데 요거는 비주얼이라는 브랜드예요. 요거 스틱. Wow, very 스틱으로? interesting 네. applicator, right? 비주얼인데 이 브랜드가 아마 세프라에 들어간 거로 저는 들었던 것 같아요. 한국 브랜드인데요. 한국 브랜드인데. 아. 맞나? 제가 이거 다시 한번 알아볼게요. 그래서 She has heard this may be available in Sephora, but she's not so sure. 어디에 내 이름이 적혀있죠? 비주얼. 여기 뚜껑에. So this is the 비주얼. 그래서 이렇게 그냥 블러셔 스틱인데 비주얼 브랜드네요. 광을 주는 블러셔로 보면은 거의 여배우들은 피부 표현에 많이 관심을 갖고 걸그룹은 아이 메이크업 아니면은 이런 블러셔에 많이 관심을 if 가져요. in Korea the celebrities, for example, like a movie actress, they actually put more focus on the skin texture, skin expressions. But the girl group, the idol star, they are more for the eyes. So for example, 이거 손예진이에요. 손예진, Crushing Lens, you guys know, right? 네, 보면은 피부 표현에 약간 립만 포인트를 줬다던가. So for the facial, they put a lot of focus on, and she only has highlight on her lip. 네, 너무 예쁘죠? She's too pretty, right? Very pretty. 그래서 진짜 피부는 잡티 하나 없이 It's really like a porcelain skin. You can see. 너무 예쁜데 그래도 입술은 생기가 좀 있는. But then the lips are very sparkling, and then some colors in there. It makes a lot of vibe her face. 이렇게 있고 안 넘어가네. Okay, that's enough, I think. 서예지를 Okay, so this is the new drama in Korea. 이게 한국 이름으로 뭐였죠? 사이코지만 괜찮아. 사이코지만 괜찮은데 I'm not so sure in English title. It's okay. It's okay, 사이코. Yeah, it's okay if you are psychopath or something. Yeah, it's 서예지, and her makeup style is. 서예지는 약간 다 이렇게 도도해 보이고 이런데 약간 메이크업보다 헤어를 조금 더 깔끔하게 하면서 진한 눈매를 연출을 했어요. So for her makeup, it's for she emphasized a lot about her eye, and then the hairstyle is very important, and then the nice accessories, earrings, and etc. 그래서 보면은 She looks very uptight and then sophisticated and then stylish and 아이라인 끝이 되게 강렬하게 이렇게 했더라고요. Wow, Rebecca says it's so useful. We are glad to hear that, Rebecca. 네. Famous scene. Yeah, it is. 수지. This is Suji.
Suzy is also famous. Vagabond. 베가본드 날씨 이게 약간 요거 내추럴하게 Very natural, right? 거의 그래서 저도 샵에 가면은 그 배우들을 보는데 So when she goes to the makeup shop, she sometimes encounters with the movie actresses and K-pop idol. 그러면은 대부분 피부 표현에 많이 신경을 쓰고 그리고 자기 톤에 맞는 립 색깔 이렇게 보시면 They put 됩니다. a lot of efforts on the skin expressions, and then the lip color is very important. Alright, 공신이 씨, 우리 이제 거의 그리고 또 중요한 게 립스틱을 Now for the lipstick. 보여드리고 또 손톱을 보여드리고 and then the other nail. 립 같은 경우 그럼 하나만 더 보여드릴게요. 네. 한국에서는 또 쉐딩을 많이 해요. The shading is very important, right? 이건 투쿨포스쿨의 아트클래스 바이 로댕이란 제품인데요. I think you guys know already this one. Very famous, right? 네. For school. 아트클래스 바이 로댕. Art class by loading. 근데 요거는 자연스럽게 진한 컬러는 여기 깎고 그리고 자연스럽게. 그래서 난 진짜 쉐딩이 너무 과한 게 싫다라고 하면은 여기를 섞어서 많이 하더라고요. If you want to have very natural shading, you can go for the first two colors. The last one is a bit more sort of distinctive, and then you can show like you did makeup, right? 그래서 6가지 색을 할 수 있는 게 하나 단독으로 이렇게 섞어서 이렇게 섞어서 이렇게 섞어서. So there is a six combinations. You can do the other one single each, and then the other combining two on each. 네. 그래서 이렇게 하고 그리고 립 같은 경우에는 For the lips, 한국에 보면은 틴트를 많이 사용을 해요. in Korea we use a lot of tint. 그리고 마무리감이 매트하냐 아니면 글로시하냐. And you need to choose if you want to have a matte or glossy type. 이렇게 하는데 제가 한국 해볼까요? 이렇게 이츠스킨 제품이에요. I think some of you guys are very familiar with this one, right? It looks pencil, but it's a lipstick. 연필 같은데 10,000원이 넘지도 않고 그래서 저는 이런 것도 많이 좋아하고 또 페리페라 이것도 중요해요. Peripera is also very famous, right? 이렇게 많이 쓰고 또 홀리카홀리카 하트. Holika is also Heart. it's a heart shape. 하트. 그래서 저는 약간 립은 백화점 것도 좋지만 이 로드샵 거를 많이 사용을 So 하고요. this kind of the road shop products are good enough, and she used a lot from the well-known global brands in department store. But these road shop brands are compatible. It's good enough. And she will show how she apply. 보면은 It's skin. 이츠스킨 So this is its skin. 한국에서 유명한 거는 이렇게 인기가 많은 건 마무리감이 이렇게 매트 해가지고 너무 The finish is matte, so it doesn't show too much like glossy and etc. 매트는 또 마스크 했을 때 묻어남도 적고 And then when you wear the mask, it doesn't really put it in the mask much. 네 그래서 그냥 이것만 하나만 이렇게 발라도 되고 이렇게 연한 색깔 발랐을 땐 안쪽에 And if it's a lighter color, you can put the a bit more sort of a gradation, sort of stronger color in there, so you can have a gradation. 이렇게 그라데이션을 하기도 하고요. 그리고 한국의 피부 표현으로 프라이머도 많이 사용하고 She 있어요. forgot to mention for 네. the skin, we use a lot of primer. This is before 메이크업, foundation. 파운데이션 전에 했을 때 메이크업 유지력이 달라져요. So this could help to last longer, so long-lasting effect before you apply the foundation or the real makeup. So this one is kind of must for Korean girls. 그래서 이런 약간 Primer. 프라이머도 쓰고 그리고 또 이거는 그냥 사은품으로 받았는데 This was just the gift. 오일페이퍼 막 이런 것도 있고 약간 디자인 예쁜 사은품들 Very nice design. So, but this is oil paper. 네. You just remove your oil. 네, 이렇게 한국의 색조 제품도 그리고 스킨케어 제품도 이렇게 저렴한 거 많이 나오고 있고 마지막으로 한 개만 딱 더 보여줄게요. 네. 요거 같은 Should like to show one more. 파운데이션 간편한 걸 많이 쓴다고 했잖아요. 이건 스틱 Very easy applicator for the foundation, stick foundation. 스틱 파운데이션이에요. 근데 요거는 딱 봤을 때 하얘서 뭐지? It's a very white color, right? So we are like, 이렇게 no. 쓸 때 But 파운데이션처럼 when you apply, 피부색에 맞춰 이렇게 컬러 하나예요. the color changes based on your skin color. 내 피부톤에 맞게 해주고 그리고 And 이거를 then you just do the other brush. And if you want, you can put the other pop as well. 해주면 이거 메이크업 끝. 어, 베이스 컬러는 메이크업. 한 가지예요. 한 가지인데 네네.
어떠한 피부색이 사용을 해도 다 좋다고 하는데 이게 홈쇼핑에서 한국에서 진짜 인기가 많은 제품이에요. This was the very popular at the home shopping channel in Korea. So it's kind of the very hot item right now because the stick, the other side, and then the brush. So it's all in one, and you don't need to worry about the white color because it changes to your skin color. 근데 진짜 많이 썼죠. She used a lot, so it's kind of worn out 네. already. 네. And, 저 이거 이태리 그 볼로나 코스모프로프에서 상도 받았었어요 이거. 그 LOL이란 브랜드인데 It's LOL brand. 또 한국에 있는 브랜드가 한국에서만 인기 많은 제품들도 있는데 이렇게 해외 이렇게 약간 코스모프루프나 이렇게 박람회에서 많이 이렇게 보여서 외국에서 상 받고 외국에서 더 유명한 화장품들이 많이 있는 것 같아요. LOL specifically they got the prize in Cosmoprof. Which is one of the biggest beauty exhibition in Bologna, Italy. So they got the prize last year, and I actually heard they got the prize. So it's worldly well known. And when it's actually famous in abroad, and it comes back to Korean domestic market, and gets fame as well. So LOL's case is it's more about the globally well-known brand. 맞아요. This is also LOL. Yeah. 그럼 이렇게 또 스킨케어랑 메이크업을 다 봤는데 마지막으로 우리 이렇게 또 네일도 정말 중요해. 헤어, 네일 다 중요한데 Right. 오늘은 네일을 말씀을 드리면 저는 샵에서 네일을 받기도 하고 우리 리주님 같은 경우에는 스티커를 붙였어요. 근데 진짜 비교를 한번 해볼까요? 이렇게 샵에서 받은 네일과 이렇게 보면은 여기 스톤 같이 있어가지고 너무 예쁘잖아. 신하님 예뻐요. 러시아. 어떻게 러시아에서 되게 많이 들어오셨어요. 아 그래요? 특히 러시안, 우크레인 이쪽이 굉장히 네일을 잘해요. 네. Right. So basically, we went through a lot about the skincare and the makeup, right? So the last is our nail, and I'm a big lover for gel nail, and I went to the shop for a long time. But recently, I changed my routine to the sticker. And we just compared with the Kongshuni. Kongshuni went to the shop, so her nail is very much like autumn and then fall kind of vibe, right? And then I put the sticker, and we compared it, and then does it look very different? The price-wise, it's very different, but we will show you how to do. Kongshuni mentioned that for women, hair and then the nail is also very important. 근데 한번 이렇게 네일을 받을 때 한 10만 원 정도 하거든요. Right. I mean, a very reasonable one, even for us to go to shop, it costs at least 90 or 100 euros. So 그럼 스위스에서도 한 10만 원 정도 해요? in Swiss, I would say 그냥 원 솔리드 컬러를 하잖아요. 그러면은 한 70프랑 그러니까 한 벌써 9만 원. 근데 색깔을 넣고 이런 이걸 하면은 너무 비싸져요. So in Swiss, I think 60 or 70 franc for the solid color and then the nail care. The sort of basic care, right? And if you want to do the nail art or this kind of the pretty stones, I think it's gonna be much more expensive, right? 근데 한 컬러만 바르기 싫거든요. Because in Korea, we do not want to have only one color. It's too monotonous, too boring. 그래서 그럴 때 좀 소개를 시켜드리고 싶은 게 저도 So in that case, we'd like to introduce something else. 이번에 네일샵을 오랜만에 간 게 사실 코로나 때문에 밖에 나가기가 쉽지 않아서 집에서 홈케어를 많이 해요. 홈케어를 많이 하는데 이렇게 매니큐어를 바르면 이렇게 라인이 이렇게 삐뚤빼뚤 그렇죠. 이쁘게 잘 안 돼서 저 요즘 이런 스티커를 Right. 저는 그러니까 뭐 발톱이나 이런 이렇게 손톱에 다 이런 거 너무 추천드려요. Right. So because of the COVID-19, we couldn't go to the other salon very often. So we did a lot of home care for nail as well. And she recommends this kind of the gel nail sticker, which doesn't show sticker anymore. It's very natural nowadays. 근데 이런 거 같은 경우에 종류가 되게 많아서 저도 붙이는 팁, 네일 스티커 다 집에 많이 있거든요. She has a lot of the other nail sticker as well. Although she goes to the salon, nail salon, but we need to have alternative, right? For we never know what's gonna happen. COVID-19, 근데 요거는 글로시 블라썸이라는 This is a 브랜드고요. Glossy Blossom brand. 요거 같은 경우에 되게 자연스럽고 It 한국에서도 looks very natural, and in 지금 Korea, it's very popular. 다양한데 입점되어 있어서 되게 유명한 제품입니다. It's one of the most popular and then famous brand. Okay, let's have a look. 그래서 한번 보여드릴까요? 한번 잠깐만요. shall we show you how to do it? 지금 소희님께서 일할 때 네일 못하는데 가끔 쉬는 날 놀러 갈 때 붙이면 굿굿. 이게 이거 한번 설명. Right. So
when you're at work, maybe we cannot do the very glamorous, too much, nail. However, when you go for, the weekend trip or like when you have a wedding sort of invitation, some special day, you can have this kind of sticker 1 or 2 days, or it lasts 1 week, basically, at least 1 week. So it's good to sort of refresh your mood. 저 같은 경우에는 사실 계속 하지만 저희 언니나 제 사촌 언니 그 직업이 매니큐어를 계속 할 수 없는 직업들이 있어요. 근데 휴가 때 일주일 때문에 이렇게 네일을 받기가 돈이 너무 부담이 될 때 그럴 때 이런 네일 스티커를 많이들 쓰시더라고요. Kumshini's sister or her cousin, for example, they cannot do the nail much at work because their work, if you do the nails, it could bother. There are some jobs like that, right? So they do not want to spend too much money on the nail. However, they also want to be pretty with their nails. So in that, occasions, they can use the sticker. 한번 그러면 우리 리주님한테 붙여볼게요. 즉 엄지가. So I don't have a nail here. All right. 어떤 거 붙여볼까요? Shall we maybe go for this one? Oh, pretty. 이걸로 한번 해볼까요? 이거를 붙일 때. So when you put this sticker on the nail, we will show you. 이런 클린 스왑이 있어요. 이거로 유분기를 제거를 해주세요. We need to get rid of the oil on our nail with this swab first. Very important. 이렇게. But if you don't have a swab, you can use the acetone, the nail eraser, nail remover. Sorry. 하고. Okay, so there is no oil anymore. 이것도 너무 예쁘다. Oh, she thinks this is very, very pretty as well. Yeah. 그리고. And then. 그리고 나서. 네. 요거. 네. 어떤. 그리고 크기가 되게 다양하게. So there are different sizes. According to your nail size, you can actually choose which one. 사이즈를 어떤 거로 하면 될까요? 이걸로 할까? 오케이. 이 사이즈에 맞는 거를 고릅니다. So we chose one. 그리고 나서 요거를 붙여주시면 되는데요. So we take it out very carefully. But at this time, this part. 이렇게 스티커. So this is a very thin sticker. Very, very thin. 그래서 이렇게 붙여줍니다. Okay. We'll put it on. 이렇게. 아니, 반대. 아니야. 이쪽이 좀 맞아. 이렇게. 붙이면 바로 이렇게 돼요. So we have a bit more longer one, right? Then we put very, very 옆에를 되게 꽉꽉 눌러주고. 이렇게. So you need to sort of attach very, very strongly on the side. Okay? 그 다음에 요거를. And then. So we just put it like, sort of like that to make the shape. And then. And then with this one, we put it like 90 degrees. Okay? So. 제가 댓글 한 번만 할게요. 스위스에서 어디서 살 수 있니? 살 수 없지 지금. 스위스에서는 아직. 네. But I'm planning to maybe make it available for you guys. I really like sticker. So there you go. It's very easy and then very fast. 오! 되게 빠른 시간에 끝났어요. So it's very fast. And then my sort of 10 fingers, it's like that. 모두 글로시 블라썸. 네. 이거 다 글로시 블라썸이에요. 간편하게 사용할 수 있습니다. And it's very natural, and I feel like it's my skin, right? And we can choose different lines and everything. 네, Right. 지금 댓글을 보니까 다들 좋아 보인다. 그리고 제가 V앱 할 때 제가 한국말만 하는데 지금 영어 같이 해서 너무 좋다고 또 이렇게 올라오고 있어요. 네. So Kongshini usually do this real live. She does it quite often, only in Korean, but today with me it's a bit more global, and then we do in English as well. And I'm also very honored to be with Kongshini. 네, 그래서 이렇게 한국의 트렌드를 보면은 요즘에는 집에서 간편하게, 그러니까 에스테틱, 어디 샵을 가지 않아도 집에서 진짜 간편하게 할 수 있는 이런 뷰티템들이 많이 나오고 있어요. So nowadays you don't need to go to the aesthetic or the massage shop or beauty shop. You can do a lot of home care, and there are reasonable products you can use at home, daily base.
우리 저기 질문을 좀 한번 어떤 질문이 네네. 좋았는지 한번 좀 골라볼까요? 홍신희 씨가 So I asked her if she can choose any good questions or good comments, and later we can send something. Or we haven't gone through all the questions yet, so maybe after the show we can do it. 지금 안 해도 될 것 같아. 끝나고 나서 해도 될 것 같아요. 네. 네, 어떻게 할까요? 지금 러시아, 러시아말로. 인도 되게 많이 올라오고 또 이렇게 영어가 아닌 아랍어랑 외국어가 되게 많이 올라오고 있어요. 또 우리 so like a global beauty, followers. V가 베트남, 인도, 외국에서 네. V가 그 다운로드 수가 되게 많은 와우. 라이브 플랫폼이거든요. V Live platform is very famous in Vietnam and Southeast Asia and also the Middle East. It's she noticed that there are a lot of downloads, a lot of streaming, and then followers in there. She appreciated. 네. 한국의 그 네이버 넘버원 포털 사이트 네이버의 V앱이에요. 네. So this is specialized in the live streaming from Naver. Naver is a search engine, number one search engine in South Korea, and the V Live is because of that it's very well known. 네, 이렇게 지금 오케이, 좋아요. 네, 다들 올라오고 있는데 일단 K-뷰티 했을 때 K-뷰티가 인기인 게 이렇게 화장품이 다양하고 디자인도 예쁘고 그리고 간편하게 사용할 수 있고 가성비도 좋고 해서 인기인 것 같아요. So in conclusion, we think that why K-beauty, K-products are very famous is first the cost performance. And second, it's easy to use, easy to apply, easy to carry. So small, compact, nice to carry. And then third, fun and interesting and cute packaging. And also the containers and everything, and also the quality. Fourth one, the ingredients and then quality. Again, it's related to the cost and performance. So this is we think the K-beauty's success tip. 네. 근데 지금 하트가 25,000개가 넘었어요. Wow, we had 25,000 hearts today. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot. 오케이, 콩신희 씨. 너무 오늘 많은 팁을 방출해 주셔가지고 She shared a lot of beauty hacks and she's been in this industry for almost like 10 years and she is real expert in the K-beauty and not just the K-beauty but the beauty industry. So even me, I got a lot of advice and tips and hacks. So I had a very good time. 네, 저도 제가 좋아하는 한국 브랜드의 한국 화장품들 그리고 저희 팁들을 우리 스위스, 유럽에 있는 이 분들께 설명할 수 있어서 너무 좋았습니다. Kunshini was also very glad, pleasant to share her know-how, expertise, and tips in Swiss and Europe and all over the world. She had a great time today as well. 네, 그리고 지금 저희가 오늘 이렇게 K-뷰티 팁을 얘기를 했는데 11월에 한류 커먼 인 스위스 행사가 더 크게 열릴 예정이에요. 그때 뭐 K-팝, 댄스부터 정말 많은 정보들을 얻을 수 있으니까 오늘 방송 보신 분들 11월에 있을 한류 커먼 그 프로젝트에도 많은 관심 부탁드립니다. So today we tried out the first K-beauty live show, but the bigger event is going to be held in November. In November, we will have a K-pop dance competition, Korean language class, and also K-beauty show. So more diverse variety of the other programs available. So please stay tuned and keeping follow our Instagram, Korean Swiss Wave, and we hope to see you soon again. 네, 오늘 너무 저도 리즈님과 즐거운 시간이었습니다. Thank you, Kongshuni, and you we had a very great much. time. Thank you. 네. See you soon, guys. 네, 저희 다음에 Be beautiful, stay beautiful. 또 예뻐지시고요. 저희 다음 기회에 또 만나요. 감사합니다. Thank you Bye. very much. Bye for now. 제가 꺼야 돼요. 안녕하세요. 콩순이입니다. 오랜만이에요. 오랜만에 라이브 방송을 켰습니다. 너무 조명이 안 좋은가? 잠깐만 조명을 켜고 올게요. 잠깐만요.
해야겠다. 지금 갑자기 킨 거라서. 잠깐만요. 안녕하세요. 소주님 1바 감사합니다. 제가 요즘 맨날 수요일날 밖에 있었어요. 근데 원래 수요일 9시에 저 라이브 방송하는 날이잖아요. 근데